Und jetzt habe ich das Mümpfeli von dieser Woche. Tatsächlich hat der Danny fast Grenzen überwunden und ist bis nach Liesberg gegangen, nämlich ins Little Nashville. Und ich bin jetzt hier beim Urs. Urs, jetzt müssen ich dich gerade zuallererst mal fragen. Wir haben heute oben hier einen ganz speziellen Musiker. Du machst immer wieder Konzerte hier, aber das ist ja nicht ein Restaurant oder ein Ort, der die ganze Zeit offen ist. Nein, das ist ja so. Wir haben offen, wenn wir einen Anlass haben, wenn wir Hochzeiten haben, Geburtstag, Firmenfest und so haben wir offen. Oder eben, wenn es dir ins Hirn kommt, jetzt habe ich jemanden und ich will etwas machen. Wer hast du heute hier? Heute haben wir hier John Martinez hier. Und wie bist du jetzt an diesem Mann angelangt? Ich habe festgestellt, das ist ja eine Ausgeburt von Fröhlichkeit beim Musikmachen. Ja, John Martinez, den kennen wir natürlich schon 5, 6 Jahre. Der ist immer wieder in Europa auf Tournee und so hat sich das mal ergeben, als ich den lernen kennen. Und ich kenne ihn, wenn ich rübergehe nach den Staaten, treffe ich ihn auch jedes Mal und kann auch dort hinschauen, weil es einfach ein exzellenter Musiker ist. Wie findet man denn jetzt das raus überhaupt? Ich meine, du machst jetzt nicht gerade überall Werbung. Vielmal hast du auch gesagt, es sind private Anlässe. Aber wie knackt man die Nuss? Wie kommt man an deine Informationen an? Also wenn man Country-Musik interessiert ist, dann weiss man, was es Little Nashville gibt. Und am Little Nashville geht nichts vorbei. Das ja, aber das wissen doch nicht alle. Vielleicht finden wir jemanden, der Country bis jetzt gar noch nicht geschätzt hat. Ja, wenn sie es nicht wissen, also, dann wird es natürlich schwierig. Aber wir haben wie immer wieder Werbung. Auch die RS1, Country Special zum Beispiel, oder, wo die RS1 läuft, die wird auch Werbung gemacht für uns. Dann gibt es auch die verschiedenen Country-Zeitungen, die es in der Schweiz Country Style oder CMC. Und die machen wir natürlich auch Werbung. Dort sind wir natürlich voll drin, oder? Und wir können ja natürlich nicht in jeder Zeitung Werbung machen. Das liegt schon gar nicht drin. Oder? Wir müssen ja froh sein, wenn wir da Besucher haben, die uns gegen zahlen mit dem Eintritt. Sonst könnten wir das ja gar nicht machen. Und wir sind am Laufental, wir sind hinten und von hinten führen, vom Jura hinten führen, da kommt halt herzlich wenig. Wir sind da, das ist wie eine Wand, oder? Und wir sind wirklich am Rüstigraben. Und wenn wir da mal 10 Welsche haben oder 15 Welsche haben, haben wir viel. Aber wir sind auch denen dankbar, wenn sie zu uns kommen. Aber es ist einfach so, die es wissen, die kommen nicht einmal ins Little Nashville. Die kommen immer wieder, weil wir nur gute Musik haben. Ich mache gar keine Experimente mehr. Wir sind so frei, dass wir frei wählen können. Wir können die Musik zuerst hören, wenn sie in Amerika ist. Wir können sie hören und wenn sie uns passen, dann müssen wir sie verpflichten. Aber jetzt, ich habe mitgekriegt, ich meine, die ganze Tanzgeschichte, die ist da auch ein bisschen eingeschworen. Da treffen sich ja natürlich die Gilden auch, oder? Ja klar, wir haben 2 Gruppen, die Line-Dance üben hier bei uns alle Woche. Und eine ist am Dienstag und eine ist am Donnerstag. Und da sind insgesamt etwa 40 Tänzer und Tänzerinnen, die da üben können für Line-Dance. Line-Dance ist natürlich auch eine Passion von den Leuten, hauptsächlich von den Frauen. Es ist ein riesen Vorteil, Line-Dance zu machen für die Frauen. Weil Männer meistens zu faul sind zu tanzen, können sie alleine tanzen. Beim Line-Dance ist das so, oder? Und das ist natürlich sehr praktisch. Das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ich habe mir den Künstler gerade geschnappt. Bei mir ist der John Martinez. John, how do I have to call you? John Arthur or Mr. Martinez or John Arturo Martinez? In Texas, they call me John Arthur. And here in Europe, they say Jean Arthur Martinez in the French part. So I answer to anything, but John Arthur. But it also says already a lot about your music. It's not that you only play country, it's like a big influence of Spanish and almost gypsy stuff. Everything is in there.
As you may know from your history, Texas had 6 flags that flew over Texas. The Spanish flag, the French flag, the Mexican flag. Texas was its own country, and then even the United States flag, and then eventually the Confederate flag. So all of that comes mixed into our music. Just before dawn, full of hope, still I'm filled with doubt. 'Cause with the morning sun, I know that you. Now, man, you have to tell me one big secret. I see you on stage, I see you playing like you know how to play, but there is more. I see all this love coming out of you, I see your passion when you play. Don't you have any problems in your life? Are you so happy that your music sounds that fulfilled? You have to draw upon all of those pains and struggles that you have experienced to perform, and you also have to call on all of the joy. In Texas and Mexico, we have a thing called a grito. A grito is where you go, "Wah!" And I'm giving you an example there, just very quietly. But the grito expresses both joy and sadness. There are no, if it's a happy grito, it's like, ah, it's not, it's nothing. But it must also have the pain inside as well. So yes, my life is good, but we have all struggled. When you're a musician and you travel and you're on the road and we all suffer, but it's a good life. I mean, it beats real work. Yeah, but there's still a very big tree in your life, and that's your family. Yes. You also wrote songs about this. Yes, my wife, when I met my wife, I had nothing. I had no car, I had no CDs to sell, I had no house, I had no property. And then when I married my wife, suddenly I had something that I wanted to do well for her, and for the children. Okay, so now let's go back really to the music. Tell me something about these fabulous musicians that you get around you. Just like every smart businessman, you surround yourself with the best talent. And Chris Reeves on the guitar is one of the best in Texas. And we have a saying that if you are one of the best guitarists in Texas, you undoubtedly are one of the best in the world. And we believe that. Morse was just inducted to the Western Swing Society Hall of Fame. He's an amazing musician. Grew up in the San Francisco area and was influenced by all the great people there: Santana, Greatful Dead, Janis Joplin, and then he moved to Reno, and he was president of the Reno Blues Society. But where do you wanna go? The woogie woogie's at the code. Then he moved to Austin and he started playing with Willie Nelson and Merle Haggard. And so, yes, it's important to surround yourself with the best. Now, Stefano Bertolatti on the drums is certainly that too. You don't forget that one. No, definitely. He's one of the best. He was like a machine, but very, very sensitive. Yes, yes. When we play the tender moments, he comes down. When we play the hard moments, he hits it like it was a rock and roll stage. Now a last question, and I think it's a question which comes in most of the talks you make. How do you like Switzerland? I heard you had a few stories. No, Switzerland is incredible. And there are many reasons that we like Switzerland. But first of all, you celebrate the diversity. You celebrate the differences. You celebrate that there are Italians that are Swiss Italians. You celebrate that they're nearby in Delamont there are French Swiss. And you celebrate that there are German Swiss, and the Romansh, which is very much, of course, like Latin and Spanish. And so, to me, it touches me that you celebrate all of this, because that's what my music is all about. How was that for you tonight in the concert? Was it like, are you used to have party in your concerts, or was that a little bit different, that everybody's really like listening every note that you sing, every note you play? Every concert is different. The best concerts are a mixture of everything, where there's a party
atmosphere on some songs, where there are a dance atmosphere on some songs, but I'm a singer-songwriter, so if I don't have listeners, I have nothing. So please go back on stage and tell the rest of the stories for the night. We will do that. Thank you so much. Zum Abschluss nochmal, damit jeder weiss, wo man denn hin muss oder auch mal beim Vorbeifahren sich achtet. Mich interessiert, heisst es jetzt Liesberg, Liesberg oder Liesburg? Also, wir da hinten, wir Alfental sagen natürlich Liesberg, oder? Das ist natürlich, hat sich so einbürgert dahinter, oder? Aber für alle verstehen, würde ich sagen Liesberg. Oder? Und zwar sind wir im Areal von der Zementfabrik. Und es hat einen Bus und es hat einen Zug? Es hat einen Zug bis auf Laufen und dort kann man den öffentlichen Verkehr nehmen und mit dem Bus auf Liesberg gelangen. Das ist überhaupt kein Problem.